Hello everybody, welcome to grade 12 economics unit 4 part 4 of 2. I hope from the last time discussion you understand about the concept of macroeconomics and the general objective of macroeconomics. In today's tutorial we are going to discuss about the fiscal policy under the macroeconomic policy instruments. As usual, please don't forget like, subscribe Dorii Tube channel. Maatii Dorii Tube channel kan taatan baga nagaan dhuftanii kun barnoota ikoonomiksii kutaa 12ffaa qonnaa 4 marroo isa lammaffaati. Mata dureen barnoota keenya irraa fiscal policy jedha. Fiscal policy kun immoo elementii eenyuti macroeconomic policy instrument kan jedhudha. Kanaaf macroeconomic policy instruments warra jedhaman keessaa mata dureen har'anti kophaatti yookaan addatti ilaallu fiscal policy qofa ta'a jechuudha. Akkuma barame Dorii Tube channel kana like, subscribe gochuu hojii keessan haa ta'u kallattumaan gara barnoota keenya itti aanutti dabarra. From the four components or types of the macroeconomics policy instruments, the first one is fiscal policy. As I told you last time, we have around 4 types of the macroeconomic policy. The first one is fiscal policy, the second is monetary policy, the third is income policy, and the last one is the foreign exchange policy. Today, we are going to discuss only about what? The fiscal policy. Fiscal policy is an expenditure and a revenue or tax policy of the government to achieve desired objective. So, when you say the fiscal policy is what? It is the macroeconomic policy which is the status or which related with government expenditure and government revenue or income. That means government revenue or income means it is taxing. Tools of the fiscal policy. The tools of the fiscal policy is what? It is government expenditure and the government revenue or tax. Let we begin from taxi. The government collects funds through what? Through direct and indirect tax and capital gains. The government can collect the revenue as what? As direct tax and the indirect tax as well as the capital gains. Tax impact consumers' income and change in the consumption can influence what? The real GDP. This is obvious what we already discussed last time. The impact of the tax on the aggregate demand. That means how the tax can affect the aggregate demand or how it can affect the real GDP. Let's say, for example, when the income tax is increasing, the income is decreasing. Income is decreasing means the consumption is also decreasing. Consumption decreasing means aggregate demand or real GDP is decreasing because consumption is an element of what? The real GDP or the aggregate demand. Yeroo darbe macroeconomic policy iddoo afuritti qoodnee ilaalleerra. Isaanis fiscal policy, monetary policy, income policy fi foreign exchange policy jennee iddoo afuritti qoodnee macroeconomic policy warra jedhaman.
Isaan afran kana keessa har'a qofa kan nuti ilaallu fiskaal poolisiidha. Fiskaal poolisiin gabaabumatti waa'ee maalii kan qo'atuudha? Ekspaandicharii baasii mootummaa fi galii mootummaa kan qo'atu fiskaal poolisii jennaan jechuudha. Kanaaf mootummaan fiskaal poolisii kanatti fayyadamee imaammata diinagdee biyya isaa sirreeffata jechuudha. Taaksii ol kaasuu gadi butuudhaan, baasii mootummaa ol kaasuu gadi butuudhaan imaammata diinagdee biyya isaa ni sirreeffata jechuudha. Kanaaf fiskaal poolisiin kun immoo tuulsii lama qabaanii kan waan lama akka meeshaatti kan itti fayyadamu, diinagdee biyya tokkoo sirreessuudhaaf akka meeshaatti kan itti fayyadamu waan lama ekspaandicharii kanaa fi taaksii kanatti fayyadaman jechuudha. Kanaaf isaan mee tokko tokkoon haa ilaalluuni taaksii yookaan immoo gibira mootummaa hin jennuun kun jechuudha. Galiin mootummaa yookaan gibirri mootummaan garamiin walitti qabata? Daarektiidhaan yookaan kallattiidhaan yookaan al kallattiidhaan taaksii yookaan gibira buusuudhaan walitti ni qabata. Inni biraa capital gains jennuun karaa kallattii garaagaraatiin mootummaan kaapitaala ni argata. Kanaaf kuni mootummaaf akka galiitti fayyada jechuudha. Mootummaaf galii, gibirri mootummaaf galii jechuudha. Taaksiin kun immoo dhiibbaa konsuumarii irratti ni fida jenneeti yeroo darbe waa'ee aggregate demand yeroo barannu ilaalleerra. Akkamitti real GDP yookaan immoo aggregate demand affect gochuu danda'a kan jedhu hajennuuti mootummaan yeroo gibira ol kaasu galiin namootaa immoo maal ta'a gadi bu'a. Galiin namootaa yoo gadi bu'e konsepshiniin isaanis yookaan immoo wanti tokko nuti itti fayyadamuuf deemnu wajjumaan gadi bu'a. Konsepshiniin gadi bu'e taanaan immoo real GDP yookaan aggregate demandiinis gadi bu'a. Maaliif? Aggregate demand jennee maal jenneerra aggregate demand is equal to consumption plus investment plus government expenditure plus net export waan jenneef consumption decrease taanaan real GDP yookaan immoo aggregate demand wajjumaan gadi bu'aa jechuudha. Government spending kanaaf fiskaal poolisii tuulii lama qaba jennee tokkoffaan taaksii lammaffaan immoo government spending Therefore, the fiscal policy has two tools. That is, the first one is government revenue or tax, and the second is government spending. When we say the government spending means it may be the government expenditure on what? The welfare programs, such as financial assistance for the individual or the family in needs. The government expenditure may be for the poorest class. This is what means the welfare program. Salary, payment of the government on employees, for the civil servants, subsidize, financial support for specific industries or the individuals. The government maybe make the subsidize in order to what? In order to maybe improve the welfare of the society. And the government expenditure is again on infrastructure, such as funding for public facility, construction and improvements. Government infrastructure means it can be the school or hospitals or bridge or maybe the construction of the road and so on. This is the government expenditure. So the government made the expenditure on those areas. Egaa fiscal policy tuulii lama qaba jenneerra. Tokkoffaan revenue lammaffaan immoo maal government spending yookaan baasii mootummaati. Mootummaan maal irratti baasuu danda'a? Welfare programii. Welfare programii yoo jennu hawaasa keessatti namoota gargaarsa
addaa barbaadaniif mootummaan gargaarsa gochuu danda'anii jechuudha. Harka qalleeyyii ta'uu danda'anii yookaan qaama miidhamtootaaf mootummaan gargaarsa kennu baasiin isaa welfare prograamii jennaanii jechuudha. Akkasumas mindaa hojjettoota mootummaatiin bahu. Hojjetaan mootummaa baasii mootummaa baasurraa eeggatanii jechuudha. Subsidize isa jennuun kana mootummaan yeroo tokko tokko hawaasni akka hin miidhamneef dhaabbilee dhuunfaa gargaarsa addaa kennaafi jechuudha. Dhaabbileen dhuunfaa kun gargaarsa addaa yoo kennite wanta isaan immoo oomishan gabaa irratti ba'ee uummata irratti gatiin isaa akka ol hin kaane maal godhaa? Subsidize. Fakkeenyaaf konkolaataa fudhaa. Mootummaan warra konkolaataa qaban hedduudhaaf subsidizii kana ni kennaaf jechuudha. Diggoma Amaariffaan diggomaa jedha. Diggomaa yoo jennu maayin nadaaji amma fakkeenya boba'aa gatii gadaanaan akka isaan bitan godha. Mootummaan warra konkolaattotaa jechuudha. Isaan immoo uummata irratti taarifii akka yeroo fe'an gadi butanii akka uummata fe'aniif subsidize gochuu ni danda'an jechuudha. Yookaan immoo dhaabbilee waa oomishan haa jennu fakkeenyaaf dhaabbilee zayita oomishan irratti mootummaan gargaarsa wayii kennaaf. Gargaarsi mootummaan kennuuf kun maybe taaksii gadi butuufii danda'a. Dhaabbileen zayita oomishan kun yeroo gibirri gadi bu'uuf zayinni isaan oomishanii baasan kun immoo hawaasa bira yeroo ga'u gatii olaanaa akka gadi ol hin kaane gadi butanii akka uummatatti gurguraniif gargaarsa ni go'a jechuudha dhaabbilee. Subsidize jenna kun baasii mootummaati. Baasiin mootummaa inni biraa ijaarsa adda addaa irratti ijaarsa bu'uuraalee misoomaa irratti baasii ba'u jechuudha. Bu'uuraaleen misoomaa kun maal ta'u? Hospitaala ta'uu danda'a, barnoota ta'uu danda'a, fayyaa ta'uu danda'a, daandii ta'uu danda'anii riqichoota garaagaraa ta'uu danda'anii baasiin mootummaan kanarratti baasu immoo maal infraastiraakchara isa jennu kana yookaan baasii bu'uuraalee hawaasaa yookaan mootummaa isa jennu kana jechuudha. Kanaaf waliigalatti baasii mootummaa hojjennu welfare prograamii ta'uu danda'a. Mindaa hojjettootaa akkasumas gargaarsa dhaabbilee dhuunfaatiin mootummaan kennu bu'uuraalee misoomaa irratti baasiin bahu government spending jennaan. Components of government spending or expenditure. Kanaaf government expenditure isuma gubbaa irratti ilaalle sana. Government spending yeroo jennu kaa baasii mootummaati jennee transfer payment already amma jenneerra. Transfer payment immoo maayinni isuma ammaa irratti dabalatee jechuudha. Mootummaan namoota harka qalleeyyiidhaaf waan tokko haja isaan waa oomishanii fi miti. Good and service haja oomishanii fi miti. Lammii uma biyyattii qofa waan ta'aniif qofa mootummaan transfer payment kana kennaa fi GDP biyyattii keessatti garuu calculating ta'u transfer payment kun GDP yeroo lakkoof achi keessan galuuni. Wanti GDP keessa galuu qabu maal jennee turre yeroo darbe one good and service value of good and service wanta oomishan qofaaf jennee turreeni. Haa ta'uti transfer payment kun immoo gargaarsa mootummaan namoota kennu jechuudhaan. Grants in aid kan jennu jira financial assistance program to the government organization or individuals kana jechuun gargaarsa mootummaan biyyoolessaa fakkeenyaaf mootummaa naannootii gargaaruu ni danda'ani. Baajatanii ramadaanii kunis baasii mootummaati. Net interest payment afaraffaan immoo component GDP kan ta'e keessa net interest payment yeroo jennu mootummaan birrii ni liqeeffata. Birrii liqeeffate saniif dhala ni kaffala. Mootummaa irraa immoo warri liqeeffatanis ni jiru.
mootummaaf immoo interest rate warri kaffalanis ni jiru. Kanaaf mootummaan dhala argaturraa dhala immoo inni deebisee qaama biraatiif kaffalu walirraa hir'isnee net interest jennaanii jechuudha. Fakkeenya mootummaan Itoophiyaa biyya alaarraa liqeeffachuu danda'a. Qarshii yeroo biyyoota alaarraa liqeeffatu waggaa 10 yoo liqate waggaa 10 itti hojjetee waggaa 10 san keessatti immoo pirinsipaalii akkasumas intarestis wajjin hin kaffalaa jechuudha. Haadhoo isaatis dhala isaatis ni kaffala. Biyya keessatti immoo mootummaan immoo namoota biyya keessaatiif liqii kennuu ni danda'a. Liqii yeroo kennu kan immoo dhala irraa argata. Kanaaf maal goona jechuudha net interest jechuun intarestii dhala mootummaan argatu yoo hir'atu dhala mootummaan immoo qaama biraatti kennu yoo walirraa hir'istan net interest payment jennaanii jechuudha. Bal'inaan yeroo ilaallu immoo government expenditure welfare program asila jira salary of public servants already defined goonera subsidizing military expenditure raayyaa ittisa biyyaatti baasii ni baasan investmentii garaa garaa irratti ni baasa. Kun eessa jalatti ramadamu government spending jalatti ramadamu jechuudha. The second one here is government spending is transfer payment next to the government expenditure. Transfer direct payment to the individual such as unemployment insurance. Mootummaan ka transfer payment kana eenyuuf kenna namoota hojii hin qabneef akka gargaarsatti kennuu danda'a. Financial aid for individuals who have lost job involuntary. Osoo hin jaalatiin namoonni tokko tokko hojii dhabuu danda'u. Kanaaf immoo mootummaan namoota kana gargaarsa ni kennaaf jechuudha. Gargaarsi mootummaan bifa kanaatiin kennu transfer payment jennaan jechuudha. Transfer payment inni biraa social security benefits. This means regular payment retires disabled individuals, family members for income support. Hawaasa eegumsi akka ta'uuf baasii mootummaan baasuu danda'ani transfer payment isa jennu kan nageenya hawaasatiif jecha baasii mootummaan baasu jira. Akkasumas fayyaa namoota umurii isaanii sokkeef Medicare government health care program for individuals aged 16 and above or older. Namoonni umuriin isaanii baay'ee sokke kunis immoo maal barbaadu fayyaan isaanii akka eegamu mootummaa eeggatu harka mootummaa eeggatu mootummaan hin baasa isa kanas kunis maal jalatti ramadama transfer payment jalatti ramadama jechuudha. Welfare payment financial assistance for individuals and families with the lower income we already defined. The third type of government expenditure is grants in aid. This reflects federal assistance to the state and local governments. Mootummaan biyyoolessaa mootummoolee naannootiif ni kennaani baajata ni ramadaani kun grants jennaani. Mootummooleen naannoo immoo qaama isaan jiran akkasumas kan godinaa anaanaa ta'uu danda'a akkasumatti baasii baasuu jechuudha. Waliigala inni kun baasii mootummaa federaalaa jalatti galaan jechuudha. The fourth type of government expenditure is here net interest payment. As I told you, net interest payment are what? Interest payments that are made to holders on government debt. Less interest which is paid to the government for debt like student loans. Net interest in akkuma nama isinitti garaagarummaa
dhala mootummaan namoota irraa guurratu yoo hir'atu dhala mootummaan qaama biraati kaffalu. Fakkeenyaaf biyya keessatti mootummaan barattoota liqeessuu danda'a. Such as the cost share in the higher institution. Higher institution keessatti barattoonni nama fakkeenyaaf duubee baratu. Barattoonni yuunivarsiitii baratan duubee baratuuni. Garuu gaafa achi eebbifamee bahu cost sharingii wanta jedhamu kaffalaan barataa sun eebbifamee hojiitti gaafa seenu mootummaan waan yuunivarsiitiitti waggaa 3, 4, 5 isa barsiise sana hin kaffalchiisa jechuudha. Dhala wajjiniin. Kanaaf galii ni argata mootummaan bifa kanaatiin. Akkasuma mootummaan immoo biyyoota alaarraa yoo liqeeffatu yookaan immoo biyyuma keessa ta'ee mootummaan yeroo tokko boondii gurgura, uummatatti gurgura boondii. Uummataaf immoo maal kaffalaa? Interest rate kaffalaan. Kanaaf dhala ofii isaatii argate mootummaan yoo hir'atu dhala immoo namoota biraati kaffale yoo walirraa hir'isnu net interest payment jennaan. So waliigalatti isaan kun maal inni jechuudha? Components of government expenditure jennaan jechuudha. Net interest, grants, transfer payments, elementoota government expenditure. Major components of tax revenue, elements of the tax revenue. The first one is personal tax, income tax, and property taxes that serve as a significant source of what? The government revenue. Another element of the components of the tax is contribution for the social insurance. That means social security tax calculated as fixed percentage of workers' wage, which is the upper limit. Tax on production and imports, mainly sales tax, including tariffs on the imported goods. The fourth element or component of the tax is corporate tax imposed on the business profits. And the last one is, again, the grants in the aid, that means federal assistance to the state and the local governments. So those are what? The elements or the components of the tax or revenue. Elementonni yookaan component of tax revenue warri jedhamu personal tax. Personal taxiin kun taaksii galii namoota irratti bu'u yookaan qabeenya namoota irratti bu'u jechuudha. Gibira namoota galii isaanii irratti bu'u, fakkeenyaaf hojjettoota mootummaa ta'uu danda'a. Warra immoo qabeenya qaban irratti gamoo ta'uu danda'a. Kun personal tax jennaan jechuudha. Achirraa mootummaa galii argachuu ni danda'a. Contribution of social insurance, insuraansii garaagaraa irraa mootummaan namoota irraa ni guuranii social security tax nageenya hawaasaatiif jecha keessattuu kun biyyoota guddatan keessatti irraa guuranii nageenyi isaanii akka eegamuuf hojjetaan maal godhaa? Mindaa isaarraa ni kutaan ji'aan jechuudha. Kanaaf mootummaan galii ni argata karaa kanaatiinis. Taaksiin inni biraa immoo maal inni production fi import irraa. Oomishni tokko yeroo oomishamu mootummaan gibira irratti buusa. Akkasumas oomishni tokko yeroo biyya alaatti galu gibira irratti buusa. Kunis maal inni taaksii yookaan galii mootummaa ta'a jechuudha. Corporate tax kan jennu immoo namoota biizinesii qaban irratti. For example, commercial banks. Baankota daldalaa irratti mootummaan maal buusaa? Biizinesii isaanii irratti taaksii buusaa jechuudha. Baankota daldalaa irratti gibira mootummaan buusu fakkeenyaaf corporate tax jennaan jechuudha. Karaa kanaanis galii ni argata.
Granting aids yoo jennu immoo mootummaan naannoo akkasumas kan isaanii gadi jiran bifa taaksitiin kan mootummaan federaalaa walitti qabe isaanis immoo ni argatu jechuudha. State and local government is federal assistance to state and local kuni tax revenue eenyuuf naannoleedhaaf garuu mootummaa federaalaatiif immoo maayin baasii ta'a. Gaafa waan walitti qabe mootummaa federaalaa wanta gibira walitti qabe kana fuudhee naannoleedhaaf yookiin naannoleedhaaf maal ta'a revenue ta'a. Mootummaa federaalaaf immoo maal ta'a expenditure yookaan baasii ta'a jechuudha. Anyhow, those are what an element or the components of what is the tax revenue. Types of the fiscal policy. There are two types of the fiscal policy, such as the expansionary fiscal policy and the contractionary fiscal policy. What do we mean by the expansionary fiscal policy and the contractionary fiscal policy? Let's see each of them one by one. The first one is expansionary fiscal policy. The government undertakes the expansionary fiscal policy when in the economy the aggregate demand is failed. If the aggregate demand fails or decline in the economy, the government prepare the fiscal policy. From the fiscal policy, the expansionary fiscal policy is the appropriate one, or it is the correct one. The decline or when the aggregate demand is failed means there is short output, that at full employment, output is decline. This leading to what? Economic challenges. So, a period of economic downturn or when the aggregate demand is failed means it is characterized by overproduction due to decline in the demand. Demand is declined, so production is high because no one is want this product. Product is become what? Over. Again, when the economy is downturn or when the economy is decline, there is high unemployment because most of the worker is fired from maybe different industries due to the decline in the demand of the product. Again, when the economy is downturn or decline, there is a decline in the price and the income. Price is decline, income is decline. Why is the price decline? Because demand is decline. When the demand decline means the price of that product is decline. And the income also decline. During the downfall of the aggregate demand, every economic activity is also decreasing. So what type of the measure is needed here? Measure is taken by the government to increase the aggregate demand. Here the demand is decreasing, so it needs the intervention of the government to increase what? The aggregate demand. That is boost or increase the total output and stimulate or encourage employment levels. So this is in short how the expansionary fiscal policy can be adopted during what? During the downfall of the aggregate demand. Fiscal policy gosa lamatu jira. Expansionary fiscal policy fi contractionary fiscal policy jennaan jechuudha. Poolisiin kun yeroo akkamii fudhatama kan jedhu tokkoffaa expansionary fiscal policy kun kan fudhatamu yeroo akkamiiti?
fedhii waliigalaa yeroo diinagdee keessatti gadi kufu, aggregate demandin yeroo gadi kufu, mootummaan fiskaal poolisii kana qopheeffata jechuudha. Fiskaal poolisii keessaa immoo gosoota lamaan keessaa eenyu expansionary fiskaal poolisii. Expansionary yoo jennu babal'isuudhaani jechuudhaani. Fedhiin namootaa akka ka'umsa argatu dimaandiin yookaan fedhii waliigalaa asitti kufe kun akka inni deebi'ee ol ka'u mootummaan expansionary fiskaal poolisii kana fudhata. Aggregate demandin fail ta'eera yookaan immoo fedhii waliigalaa kufeera yeroo jennu maa inni amala akkamiitiin beekama? Oomishni humnaa ol oomishamee jiraanii maaliif humnaa ol ta'ee fedhiin namootaa piroodaaktii sanaaf qaban gadi kufaa waan dhufeef jechuudha. Namoonni piroodaaktii sana barbaadan taanaan over piroodaakshiniitu jira jechuudha. Inni biraa yeroo ikoonomiin gadi kufuu eegalu daawuntarnii yeroo deemu akkuma sila isinitti ikoonomiin al tokko tokko ol ka'a. Daawuntarnii jechuun isa kana. Poorshinii gadi kufaa jiru kun daawuntarnii ikoonomii kan jennuun yeroo kana jechuudha. Yeroo diinagdeen gadi kufuu yeroo eegalu maaliin beekama kan jedhu namoonni dimaandiin isaanii waan gadi kufeef hojii abdummaanis akkasumatti wajjin gadi ol ka'aa deema. Namoonni hojii hin qabne diinagdee keessatti baay'achaa deemu. Maaliif indastiriin oomisha isaanii namni barbaadu hin jiru. Fedhiin namootaa gadi kufeerani. Kanaaf warri industirii kana addummaan hoogganan hojjettoota isaan achi keessa jiran warra hojii achi keessatti hojjetan sana achi keessa maal gochuu eegalu ari'uu eegalu jechuudha. Maaliif gabaa irratti piroodaaktii isaanii erga gurguramne industirii sana oomisha isaanii gad hir'isu. Oomisha gad hir'isan immoo jechuun hojjetaa isaatis gad hir'isaanii jechuudha. Maal gochuudhaan ari'uu waan achi keessa. Kun immoo hojii abdummaan akka baay'atu taasisa. Hojii abdummaan immoo yeroo babal'atu inkaamiin namootaa maal ta'a gadi kufa. Namni erga hojjenne erga ta'e inkaamiin qabuuni. Inni biraa gatii meeshaalee gadi kufa. Yeroo kam? Yeroo ikoonomiin gadi kufu. Namoonni inkaamiin qabatan sababa maaliitiin fedhiin gadi kufe. Kanaaf immoo hojiirraa ari'amanii galii isaanii gadi kufe. Galiin namootaa gadi kufe jechuun immoo piroodaaktii baay'inaan hin barbaadanii gatiin piroodaaktii sanaa immoo dirqama maal ta'a gadi kufaa jechuudha. Kuni amala maaliiti jechuudha. Yeroo diinagdeen gadi kufu wantoonni kun yookaan taateen kun ni ta'a jechuudha. Kanaaf mootummaan amma maal gochuu qaba jechuudha. Taateen kun akka sirratuuf tarkaanfii fudhachuu qaba jechuudha. Maal gochuu qaba? Aggregate demandii ol guddisuu qabaani. Oomishni waliigalaa akka ol ka'u. Carraan namoota hojii akka argatanii akka jiraatu kakaasuudha. Dimaandiin deebi'ee ol ka'a yeroo sana jechuudha. Fedhii waliigalaa deebi'ee ol ka'a. Instruments of expansionary fiscal policy. Kanaaf instrumentii qaba. Expansionary fudhachuu qaba jenne yeroo diinagdeen gadi kufu fiskaal poolisiitti fayyadamuu qaba jenne fiskaal poolisii keessaa immoo gosa lamatu jira. Expansionary fi contractionary jenne contractionary kun immoo instrumentii mataa ofii qabaaniin. This expansionary fiscal policy has its own instruments. That there are two types of an instrument for three types of an instrument. Two types of an instrument that is the expansionary fiscal policy can use. The first one is increasing expenditure, and the second one is decreasing or cutting of the tax. So, in order to stimulate or in order to increasing the aggregate demand, the government should have to what? Increase the expenditure. Situation in which the economy is facing the problem of what? Deficient in the demand. When the economy shows the deficient in the demand, or when there is
and aggregate demand is decline, the government should have to what? Increase expenditure. Depression of market by the overproduction. Depression means the downfall of the economy, rise unemployment, and a fall in the price level and the income. So increasing the expenditure solve those problems. During a period of deficiency in the demand, decline in the demand, that means the government should make large investment on what? Construction of roads, bridge buildings, railways, and canals. These may be stimulate or activate the aggregate demand. So aggregate demand is increasing means there is the economy is what? Starts production is increasing, employment is increasing, every economy is become to what? Increasing. The government expenditure on those area encourage or stimulate what? The aggregate demand. So at that time, the aggregate demand starts to what? Recover itself. The government aid to boost or increase, that means demand by injecting money into the economy. As we said, the demand is decline. In order to overcome this, the deficiency of the demand, the government maybe increase or inject the money into the economy. At that time, the money is increasing. That means income is increasing. The demand is also increasing. Every economy starts to recover itself. Egaa yeroo deficiency'n jiru yookaan immoo aggregate demandiin yeroo gadi kufu fedhii waliigalaa yeroo gadi kufu mootummaan fiskaal poolisii fudhachuu qaba jennee fiskaal poolisii keessa ammoo expansionary jenna. Kanaaf expansionary jalatti immoo gosa akkamiiti? Yoo maal goone aggregate demandii kun ol deebi'uu danda'a kan jiru tokkoffaa mootummaan baasii isaa dabaluu qaba. Expanditure'n mootummaa dabaluu qabaan jechuudha. Mootummaan baasii isaa maal irratti dabalaa? Bu'uuraalee misoomaa irratti dabalaa. Namoota keessatti fedhii kakaasuudhaaf jechuudha. Daandiin akka ijaaramu qaba. Daandii yoo ijaarame fakkeenyaaf maal fida? Namoonni haala salphaa ta'een informationii argatu. Haala salphaa ta'een product isaanii gabaatti geessu, gabaa haala salphaatti fidatanii fuudhu. Dimaandiin keessatti ni uumama. Kanaan dura dimaandiin keessatti isaan irratti gadi kufe sun yookaan fedhii kan dhaban sun gaafa daandiin sun ijaaramu namoonni kaka'umsa bu'atu jechuudha. Meeshaalee kara gabaatti fiduufis gabaa waa bitanii galuufis kaka'umsa keessatti dildilli yoo jiraate haala salphaan uummanni magaala deemee waan ta'eef ni eessaa haala salphaa ta'eetiin bitatees galuu danda'an jechuudha. Gamoowwan adda addaa yoo jiraate kuni maalinni namoota keessatti kaka'umsa dimaandiin akka jiraatu uuma jechuudha. Dimaandiin immoo yeroo dabalu rakkoolee kana furuu danda'a. Rakkoo deficiency in demandii, rakkoo overproductionii kana furuu danda'a. Carraan namoota hojii abanii kun akka isaan hojii argatan godha. Gatiin meeshaalees akka malee kan kufe kun akka inni deebi'ee bakkatti deebi'u ni taasisa jechuudha. Kanaaf rakkoolee kana waliigalatti furuudhaaf mootummaan expenditure yookaan baasii isaanii kanarratti raawwata baasii isaa. Kanaaf immoo maal isa barbaachisaa? Diinagdee keessatti qarshii dabala jechuudha. Inject godha. Hamma duraan qarshii gabaarra ture caala itti dabaleet yookaan bifa qarshii haaraa print gochuudhaan yookaan immoo biyya keessa liqeeffachuudhaan kara diinagdeetti qarshii bittinneessa. Yeroo kana maal ta'a? Dimaandiin namoota keessatti dabalaa dhufa jechuudha. The second tools for expansionary fiscal policy is reduce or cut taxes. This implies that reduce the personal income and expenditure taxes,
Cutting off taxes means reduce personal income and expenditure taxes. This abolish taxes for the lower income groups. This stimulate what? The aggregate demand. Maybe expand subsidize pensions, allowance, grants, interest, free loans. Such types of the activity may be what? Boost or increase the aggregate demand. Decrease in the tax means the income of an individual is increasing. Income increasing means consumption is increasing. Consumption is increasing means aggregate demand is increasing because consumption is an element of aggregate demand. This is another way to stimulate what? The aggregate demand. The aggregate demand or aggregate supply model is useful in judging whether the expansionary or contractionary fiscal policy is what? Appropriate. This is also important point. Egaa tuulsii lammaffaan expansionary fiscal policy maa inni mootummaan gibira hir'isuu qaba. Yeroo kam yeroon fedhii waliigalaa gadi kufu yeroo aggregate demandiin gadi kufu mootummaan gibira gadi buusuufii qaba uummata. Kun immoo kaka'umsa uuma uummata keessatti kaka'umsa uumaniin akkamitti galii isaanii ni dabala. Galii isaanii inkaam isaanii ni dabalaa fi baasiin isaanii xiqqaachaa fi deemanii keessattuu namoota galii gadi aanaa qabaniif taaksii hir'isu waanii. Namoonni kun galii isaanii hin dabala. Galiin namootaa dabale jechuun fedhiin isaan waa bitachuu wajjin waan dabala. Dimaandiin ol deebi'a jechuudha. Keessattuu bifa sabsidaayiz gochuudhaan peenshinii sooramaatiin allowaansii garaagaraa kennuudhaan bifa adda addaatiin mootummaan gargaaruu qaba hawaasa. Yeroo kana maal fidaa? Aggregate demandiin kun yookaan fedhii waliigalaa akka dabalu taasisaa jechuudha. Waliigala yeroo expansionary fiscal policy sirriitti na huba'a. Yeroo expansionary fiscal policy mootummaan maal gochuu qabaa? Expenditure isaa dabaluu, baasii isaa dabaluu. Lammaffaan immoo gibira hir'isuu expansionary irratti jechuudha. Let we see graphically the expansionary fiscal policy. On the figure 1, that means this figure, interaction of the aggregate demand and short-run aggregate supply is below the potential GDP. Potential GDP means the point at which the long-run aggregate supply and aggregate demand is cross each other. This is the potential. As this potential, all resources are fully utilized. All resources are effectively and efficiently used. There is no underutilization, there is no overutilization of the resources at this point. Resource is properly or exactly used at this point. But when you take this point, point E, resources are underutilized because it is here below what? Below the potential point. This is the potential point, and this is the point at which resources are underutilized. This is what I mean. In intersection of the aggregate demand, this is DD naught, so means this one, and the short-run aggregate supply curve, S naught, this one, intersect each other at point E. It indicates recession with the high unemployment at equilibrium. This shows there is the recession or the decrease in the demand at this point because the resource is underutilized. In general, expansionary fiscal policy causes shift of aggregate demand curve
from DD0 to DD1, as that means from this black line to the red line, this dot one. During the expansionary fiscal policy, the aggregate demand curve is shifted to the right. It shifts to outward here. And the equilibrium is shift from E0 to E1. So at this point, resources are what? Effectively and efficiently used. There is no problem of what? The excess demand or deficient demand. All resource is properly used at this point. So we can understand from this one how the fiscal policy can correct the economy. During what? During the downfall of the aggregate demand. Price level rises back to P0, yes. Initially at this point we have P0, but after the aggregate demand is increasing from this black line to this red dot line, the price is also goes up. It increases from P0 to P1 here. The output is also increasing from Y0 to Y1. Real GDP is increasing here. Expansionary jalatti aggregate demand curve irratti impact akkamii fida kan jedhu jalqaba irratti as ture equilibriumiin sarara gurraacha kanaa fi piinkii kana short run aggregate supply kan iddoo kana ture. Point E0 kana irratti aggregate demandiin gadi kufeerani jechuudhaani. Full potentiality gadi jira. Full potential kan nuti jennu maal iddoo long run aggregate supply curve fi aggregate demandin iddoo isaan itti wal qaxxaamuran kun maal agarsiisa? Full employment tu jira jechuudha. Resourcein hundumtuu qisaasainsa tokko malee seeraan itti fayyadamneera bakka kanarratti. Pointii kanarratti. Kanaaf dinagdeen iddoo kanarratti hojjechuu osoo qabu garuu asitti hojjechaa jira. Kuni maal andarii agarsiisa jechuudha. Andarii yoo jennu maal demanding gadi kufuu agarsiisa jechuudha. Kanaaf demandii as jiru kun aggregate demandii bakka kana jiru kana sirreessuun dirqama bakka full potentialiin jiru geessuun dirqama ta'a jechuudha. Kanammoo hangochuu dandeenyu karvii kana asii kaasnee iddoo kana fiduu kan dandeenyu fiscal policy. Fiscal policy keessaa immoo gosa kamiin expansionary. Expansionary jechuun immoo maal jechuudha? Gibira mootummaa hir'isuudhaan baasii mootummaa dabaluudhaan. Yeroo gibirri hir'atu baasiin mootummaa yeroo dabalu karvii gurraachi kun yookaan sararri gurraachi kun iddoo kanaa ka'ee iddoo kana ofa. Yeroo kana immoo full potentiality jira. Economy sirrateera jechuudha. Andarii fedhii waliigalaa kan kufe sun bakkatti deebi'ee jechuudha. Kanaaf yeroo expansionary fiscal policy fudhannu aggregate demand curve karamitti shift go'a? Right itti shift go'a. Isa gurraacha kanarraa karanatti dhufaa jechuudha. Alarratti kara mirgaatti shift go'a. The second types of the fiscal policy is contractionary fiscal policy. That is the opposite of what? Expansionary. Used when the government wanted to control what? Excess demand, unlike of the expansionary. Expansionary fiscal policy is undertaken during the deficient demand or when the demand is decreased. But the contractionary fiscal policy is undertaken when there is excess demand, or that means excess demand means when the aggregate demand is greater than the aggregate supply, or during the inflationary, in simple words. So how we can overcome this inflationary, or how we can overcome the excess demand? We have the instruments
we have two types of an instrument for the contractionary fiscal policy. The first one is reduce government expenditure, the opposite of what? The expansionary. Now the government, in order to overcome the problem of inflationary, again the problem of excess demand or over demand, the government should have to cut or reduce its expenditure. When the government cuts its expenditure, it means that decrease in the demand. Decrease in demand means price is decreasing. Price decreasing means there is no inflation. Inflation may be reduced. So how is the government can reduce the inflation in? Government reduce the expenditure. Reduce expenditure means decrease in the aggregate demand, because government expenditure decreasing means, as you know, the formula of the aggregate demand is equal to consumption plus investment plus government expenditure plus net export. Therefore, decrease in government expenditure means decrease in the demand. This is how the government overcome the problem of the inflationary or excess demand. The second instrument for contractionary fiscal policy is increase the tax. The government should have to increase the level of the tax, raise tax rates, especially on the wealthy individuals during the inflation. That means increased tax implies that reduce the purchasing power and efficiency demand. Decreasing in the purchasing power means reduce the people's money income. If the people's income decrease, reduce the demand for goods and service. The demand for goods and service decrease means the price of the product is also decreasing. So how the inflation problem is solved? By the using of what? By the using of increasing the tax and reducing government expenditure, the government can control what? The inflation or excess demand. Ega expansionary fiscal policy taane hanjur contractionary fiscal policy do. Contractionary fiscal policy kun imaammanni mootummaa contractionary jedhamu kun yeroo kan fudhatama yeroo dinagdee keessatti qaala'insi baay'ate. Keessattuu fedhii waliigalaa namoota humnaa ol yoo ta'e mootummaan karamitti deema? Fiskaal poolisii itti fayyadama. Fiskaal poolisii keessaa immoo gosa lamaan keessaa maal itti fayyadama? Contractionarytti. Contractionary jechuun gabaabumatti contractionary fiskaal poolisiin maal jechuudha? Baasii mootummaa hir'isuu, gibira mootummaa ol kaasuu jechuudha. Mootummaan baasii isaa gad hir'ise jechuun dimaandii yookaan fedhiin maal ta'a gadi bu'a. Maaliif? Foormulaa aggregate dimaandii yeroo darbe ilaalleera. Aggregate dimaandii walqixa ta'a consumptionii yoo idaamu investimentii yoo idaamu government expenditure jenneera. Kanaaf government expenditure hir'ate jechuun aggregate dimaandii ni hir'ata. Kanaaf dimaandii akka malee ol ka'e kana duubatti deebisaa jechuudha. Inni biraa bifa mootummaan akkamitti qaala'insa kana to'achuu danda'a kan jedhu gibira ol kaasa mootummaan. Keessattuu namoota qabeenya qaban irratti gibira ol kaasa yeroo qaala'insi jiru jechuudha. Gibirri ol ka'e jechuun dandeettiin namoota waa bituu gadi bu'a. Dandeettiin namoota waa bituu gadi bu'e jechuun galiin isaanii xiqqaate jechuudha. Galiin namoota immoo xiqqaate jechuun fedhiin isaan piroodaaktii fi yookaan meeshaalee fi tajaajila bituuf qaban gadi bu'a. Piroodaaktii tokko immoo namni hin barbaadu yoo ta'e, uummanni hin barbaadu yoo ta'e, gatiin meeshaa sanaa dirqama maal ta'a gadi bu'a jechuudha. Kanaaf piraayisiin gadi bu'e jechuun qaala'insa to'ateera jechuudha mootummaan. Kun waliigalatti maal nu agarsiisa jechuudha? Fiskaal poolisii
mootummaan fayyadamee akkamitti diinagdee tokko sirreessuu akka danda'u. Yeroo dimaandiin gadi bu'u mootummaan maal godhaa? Expansionary fiscal policy fudhataa. Expansionary jechuun immoo maal? Mootummaan baasii dabalaa, gibira immoo ni hir'isa. Yeroo immoo qaala'insi jiru yookaan excess demand yeroo jiru mootummaan maal fudhataa? Contractionary fiscal policy fudhataa. Contractionary jechuun immoo baasii mootummaa xiqqeessuu, gibira mootummaa ol kaasuu. Yeroo sana infleeshinii yookaan immoo qaala'insa jireenyaa ni to'ata. Graphically, similar to that of expansionary, how the contractionary fiscal policy can correct excess demand or the inflation. Here, reduce the government expenditure or increasing tax means aggregate demand curve shift leftward. Here from this black line, initially the equilibrium is at this point, outside of what? Outside of the potential GDP, outside of the potential real GDP. Potential real GDP is what? The point at which long-run aggregate supply and the aggregate demand is intersect each other. This is the potential point. Resources are effectively and efficiently used at this point. But at this point, there is excess demand. Demand is excess than what? Than long-run aggregate supply. Demand is over than what? Supply. Therefore, this must be corrected. How we can correct? Reduce government expenditure and increase tax. At that time, the aggregate demand curve shift leftward. From what? From this black line to this red line, this dot line. The demand curve shift inwards or to the left. Then it becomes at the equilibrium or at the potential point. The new equilibrium point is reached at lower level of output. Here, output is become decreasing as the potential GDP. Reduce inflationary pressure. Yes, it is true. At this point, price is P0. That's when the demand curve is shift inward, the price also shifts to this point, here P1. So the price is what? Decline from P0 to P1. When the demand is left to inwards, price is decreasing. Again, the real GDP is also decreasing from Y0 to Y1. Reduce inflationary pressure. This implies potentially lower output level. Output is also lower or decreasing from Y0 to Y1. From this point to this point. So this implies that there is a full potential. Egaa contractionary fiscal policy keessatti graphically maal fakkaata kan jedhu contractionary jechuun akkuma isinitti hime mootummaan baasii isaa yoo hir'isuu fi gibira immoo yoo dabalu jechuudha. Increase tax. Baasii yoo xiqqeessu gibira yoo dabalu maaltu uumama? Aggregate demand curve maal ta'a? Leftward shift godha. Karanatti duubatti deebi'a jechuudha. Sarara gurraacha kanarraa gara sarara dot line diimaa ta'e kanatti shift inward deebi'a jechuudha. Kun immoo maal agarsiisa? New equilibrium point dhufa. Yes, jalqabaas ture. Equilibrium pointiin haaraan as dhufa jechuudha. Iddoo kanatti maaltu jira? Demandii overii ta'e. Eenyu jaale? Aggregate supply jaale. Aggregate long run aggregate supply isa kana. Wanti dinagdee keessatti dhiyeessiin as jira. Garuu barbaadamummaan immoo as jira. Waliin arganne jechuudha. Overii ta'e demandiin. Kanaaf wanta demandiin overii ta'e kana
mootummaan sirreessuu qaba jechuudha. Maatti fayyadamee fiskaal poolisii kontiraakshiinarii jedhamutti. Kontiraakshiinarii jechuun immoo baasii mootummaa hir'isuu fi gibira dabaluudha. Yeroo mootummaan baasii hir'isu gibira dabalu dimaandiin yookaan fedhiin waliigala ilma namaa maal ta'an ni hir'ata duubatti deebi'a jechuudha. Iddoo kanarraa iddoo kanatti dhufa. Yeroo sana maaltu ta'a? Point E noot irraa E waan itti yoo dhufu piraayisiinis akkasuma gadi buuti. P noot irraa garamitti dhufti? P waan itti asii garamitti dhufti jechuudha. Outputiin kun illee akkasuma duubatti deebi'a jechuudha. Real GDP kun duubatti deebi'a. Y noot irraa Y waan itti dhufa. Equilibrium irratti dhufa jechuudha. Iddoo kanatti maal jira? Long run fi long run aggregate supply fi aggregate demandin iddoo itti wal qaxxaamuran kun full potential jennaani jechuudha. Resoursiin iddoo kanarratti seera fayyadamnaan jechuudha. Overiin hin jiru humnaa ol fayyadamne underis fayyadamne. Resoursiin iddoo kanatti seeran qisaasa hin somtuu jiru jechuudha. Economiin sirriirra jira jechuudha iddoo kanatti. So in general, this is how the government can correct the one's country's economic situation by using of what? The fiscal policy, such as expansionary fiscal policy and contractionary fiscal policy. I hope you understand that an important point from this video. Let me stop today on this one. We will continue the next time. See you with the next video.